Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, Andy, we are almost coming to the end of the 10th chapter or 10th unit, that is wave optics. Now let us enter into the numericals and problems. Only 5 problems are given for the new syllabus. ఆ 5 problems కూడా మీకు క్లియర్గా చేపిస్తానండి. This is the 9th video actually. ఓకేనా? So let us start the 5 problems. మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీయండి, కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా చూడండి, 9th వీడియో దిస్ ఈస్. ఓకేనా, వీడియో 9 ప్రాబ్లమ్స్ న్యూమరికల్స్. సో హార్డ్లీ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతే. ఓకే, 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి న్యూమరికల్స్. 5 కూడా మీకు సాల్వ్ చేపిస్తానండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. లెట్ us go with the first problem. Open your textbook. This is the 9th video. In Young's double slit experiment, okay, YDS experiment, in YDSC, Young's double slit experiment, okay, the intensity of light at a point on the screen where the path reference, just చూడండి, మీకు ఫిగర్ కూడా వేసి చూపిస్తాను. సో వాడు ఏమన్నాడంటే ఈ 2 స్లిట్స్ ఉన్నాయండి. So S1, S2, so this is the distance small d, this is center point, and this is the screen. Okay na? So in double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda. Path difference ante chudandi, path difference lambda is k units at. అంటే డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాంబడా ఈజ్ కే యూనిట్స్. ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్ అండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్క్రీన్. ఆఫ్ కోర్స్ క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్, వీ ఆల్ నో డి ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ స్మాల్ డి. స్మాల్ డి విల్ బి ఇన్ మిల్లీమీటర్స్. ఇవన్నీ స్పెసిఫికేషన్స్. అయితే వీడు ఏమన్నాడు, ఇంటెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే సమ్వేర్ ఓవర్ పాయింట్ పి ఇంటెన్సిటీ. ఓకేనా? So this is the angle theta, we already know. Okay, and this is the perpendicular, of course, and this is your delta x, and this is d, and of course this is theta again. This is 90 minus theta, and this is theta. ఇవన్నీ మీకు నోట్స్లో చెప్పాను. సో వీడి ఇంటెన్సిటీకి ఆల్రెడీ మీకు ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాను, గుర్తుందా మీకు? ఇంటెన్సిటీకి ఏంటది? Intensity at a point is given by I is equal to resultant 4 times I, okay, into cos square phi by 2. This is the formula already I derived when I1 is equal to I2. This is the intensity formula. Okay na? So ఇప్పుడు ఏమంటాడు వాడు, ముందు వాడు చెప్పింది మనం పాటిద్దాం. వాడు ఏమన్నాడంటే at a point P on the screen where the path difference lambda, path difference, what is the relation between path difference and phase difference? 2 pi by lambda into delta x. అదవుతుంది కదా? సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అండ్ పాత్ డిఫరెన్స్. సో పాత్ డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి కన్వర్ట్ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. సో 5 ఇంటూ lambda by 2 pi is equal to your delta x. దిస్ ఈజ్ పాత్ డిఫరెన్స్. జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. దిస్ ఈజ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్. సో వాడేమంటే ఇప్పుడు ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ ల్యాంబడా ఉన్నప్పుడు కే యూనిట్స్ అంట. జాగ్రత్త చూడండి, అంటే 5 ఇంటూ ల్యాంబడా బై 2 పై ఉన్నప్పుడు ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ అంతా ల్యాంబడా అంటున్నాడు. సో ల్యాంబడా క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై. నౌ ఇది ఉన్నప్పుడు కే యూనిట్స్ అంటున్నాడు. ఏంటది? ఇంటెన్సిటీ. సో ముందు అసలు ఇంటెన్సిటీ కడదాం. సో ఇంటెన్సిటీ ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 times I ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 5 ఎంత వచ్చింది? 2 పై. సో 5 ప్లేస్లో 2 పై బై 2, 2 క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ కాస్ 180? కాస్ పై -1 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ద +1. సో I రిజల్టెంట్ ఎంత వచ్చింది నాకు? 4I. ఇది -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1.
సో ఐ రిజల్టెంట్ ఎంత వచ్చింది? ఐ గాట్ ఇట్ యాజ్ 4i. కానీ ఈ వాల్యూ ఆడు ఎంత అంటున్నాడు? k యూనిట్స్ ఇచ్చాడు లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. అదవుతుందా? సో వాట్ ఎవర్ రిజల్టెంట్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో 4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ఇక్కడ రాస్తున్నాను 4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. కీప్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. నవ్ ఇప్పుడు ఆడు చెప్పింది పాటిద్దాం. వాడు ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ పాయింట్ వేర్ ద పాత్ రిఫరెన్స్ ఇస్ లాంబ్డా బై 4, డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4, అలాగే లాంబ్డా బై 2. చేద్దాం మరి. అర్థమైంది చూడండి ఒకసారి. సో వెరీ ఈజీలీ ఐమ్ టెలింగ్ ద క్వశ్చన్. అంటే ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్. నో ఇప్పుడు పాత్ లాంబ్డా బై 4 పెడదు అక్కడ. అంటే ఫస్ట్ కేసులో 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π బై లాంబ్డా, ఇదిగోండి సారీ 5 ఇంటూ లాంబ్డా ఇచ్చాడు కాబట్టి 5 ఇంటూ చూడండి 5 ఇంటూ లాంబ్డా బై 2π ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్. ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి? లాంబ్డా బై 4. సో లాంబ్డా బై 4 లాంబ్డా క్యాన్సిల్, 2 1s are 2 2s are. సో ఎంత వచ్చింది మనకి? 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది పక్క వచ్చేస్తుంది π బై 2. నౌ వాట్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ? సో ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రిజల్టెంట్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ గివెన్ బై 4i cos square 5 by 2. cos square 5 ఎంత? by 2. So that is nothing but 4i cos square pi by 2 అంటే pi by 4. What is pi by 4? pi అంటే 180 కదా. 180 by 4 అంటే ఎంత? 45 degrees. చూడండి 180 by 4, 4 4 is 16, 4 5 is 45 degrees. So what is cos 45 for trigonometry? 1 by root 2. Substitute చేయండి. So I resultant is given by 4i cos 45 into cos 45 whole square కదా. అంటే 1 by root 2 into 1 by root 2. That is equal to 4i into 1 by 2. 2 1s are 2 2s are. So therefore నాకు ఎంత వచ్చింది రిలేషన్ చూడండి? 2i వచ్చింది. ఓకేనా? కానీ ఆల్రెడీ ఇంటెన్సిటీ రిలేషన్ ఒకటి వచ్చింది. 4i is equal to k. 4i is equal to k. సో 2i అంటే 2 ఇంటూ ఇందులో i ఎంత అవుతుంది? k by 4 ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ i? k by 4. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ k by 4. 2 1s are 2 2s are. సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? k by 2. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకేనా? k by 2 ఎప్పుడు లాంబ్డా బై 4 ఉన్నప్పుడు. నోట్ చేయండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ లాంబ్డా బై 2. నోట్ చేస్తారా? చెప్పేస్తాను చూడండి. రైట్. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. నౌ సెకండ్ కేస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లాంబ్డా బై 2. ప్లీజ్ ఇట్స్ 9th వీడియో అండి న్యూమరికల్స్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద 9th వీడియో ఆఫ్ ది చాప్టర్ వేవ్ ఆప్టిక్స్. సెకండ్ లాంబ్డా బై 2 మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది ఫార్ములా. ఏంటిది ఫార్ములా? ఇదిగోండి 5 ఇంటూ లాంబ్డా బై 2π ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 పెట్టండి. లాంబ్డా బై 2 లాంబ్డా 2. సో వాట్ ఈస్ 5 ఈక్వల్ టు π. పుట్ అగైన్ ఇంటూ ద ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా. సో ఐ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times i cos square 5 by 2. 5 అంటే ఎంత? π by 2. But what is pi? 180. 180 by 2 means 90. So what is cos 90? Cos 90 is equal to 0. So therefore idantha emoutundi 0. So I resultant is equal to 0. Second case. So first answer emo k by 2. Second emo 0. Note cheskondi. That is the first problem. In this fashion you have to do it. K by 2 and 0. Note chesara? 1 2 3. Cheripestunnanడి. Second problem kadam. Right. సెకండా? ఎస్. సో ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈ విధంగా చేయాలండి వేవ్ ఆప్టిక్స్లో. వెరీ ఈజీ అండ్ డెడ్ ఈజీ. బట్ యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ వస్తేనే మనం చేయగలం. నోట్ చేశారు కదా? సెకండ్ వన్ ప్లీజ్. ఏమంటారు సెకండ్ వన్ చూడండి. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఎట్ 2 points. సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఎట్ 2 points P and Q on the screen in Young's double slit experiment
that is YDSC experiment again. When the waves from the sources S1 and S2, okay, waves from the double slit, and రెండు slits ఉంటాయి కదా తెలుసు కదా, ఇదిగోండి S1, S2, and this is the midpoint screen, okay, and we know this distance already, capital D, and already we know D is very much greater than small d, okay, clear? This is angle theta, this is also theta, perpendicular 90 degrees, 90 minus theta, and this is theta, okay na? And this is your delta x. ఇది డయాగ్రామ్ YDSC. ప్రతిసారి వేసుకోండి, అలవాటు అవుతుంది మీకు. అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వెన్ ద వేవ్స్ ఫ్రమ్ S1 S2 హ్యాస్ ఎ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ π/3, ఫస్ట్ π/3, రెండోది π/2. వాడు ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ at 2 points P and Q, at 2 points P and Q, ఒకటి P ఇంకోటి ఎక్కడో Q పెట్టండి on the screen. When the waves from S1 and S2 has a phase difference, so S1 S2 first π/3 పెడదాం, తర్వాత π/2 పెడదాం, రేషియో కడదాం. So what is the formula? I intensity resultant is equal to 4I cos square π/2. ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఇదే కదా. సో ఇందులో పెడదాం ఫస్ట్ వాల్యూ, I resultant is equal to 4I into cos square π/2. So what is the phi value? First of all, π/3. So π/3/2, phi/2, phi. This is phi, phase difference. So this is happens to be 4I cos square π/3/2 అంటే π/6. What is pi? 180 degrees. So 180/6. π/3/2, 180/6 and ఎంత ఉంది, 30 degrees. So what is cos 30? √3/2. Put it here. So I intensity first P కడుతున్నాం కదా, so I intensity for P is equal to 4I into cos 30 √3/2, cos square కడితే √3/2 into √3/2, cos square కదా. So what happens, 4 times I, √3 into √3 into 3/4, 4 gets cancelled, therefore IP is equal to ఎంత వచ్చింది, IP intensity is equal to 3I. This one I can put it as equation 1. Next ఏమన్నాడు, π/2 పెట్టండి ఇంటెన్సిటీ, ఓకేనా. సో I Q అదవుతుందా, P and Q కదా, చూడండి ఏమన్నాడు ఇక్కడ, P and Q. So they find the ratio of intensities at points P and Q on the screen in Young's double experiment when the waves from sources S1 have difference of π/3, π/2. So Q కడదాం. Again formula 4I times cos square π/2, phi ఇక్కడ phi ఎంత ఉంది ఇప్పుడు, π/2. సో pi ప్లస్ పెట్టండి, π/2/2 cos square π/2. So that is 4 times I cos square π/2/2 అంటే π/4. and ఎంత అవుతుంది, pi అంటే again 180/4 అంటే 45 degrees. So IQ intensity is equal 4 times I cos 45 into cos 40 అంటే 1/√2 into 1/√2 అంతే కదా, పై అంటే 180 కదా. సో ఫైనల్ ఏమైంది మనకి, IQ is equal to 4 times I into 1/2 into 1/2 అంటే ఎంత అవుతుంది, 1/2, √2 2 అయిపోతుంది కదా. సో 2 1s are 2 2s are, that is equal to 2I. ఈక్వేషన్ 2 ఏమడిగాడు, రేషియో అడిగాడు. సో IP by IQ, that is 3I/2I. I cancel, that is nothing but 3/2 లేదా 3:2. This is the answer. Note చేయండి, that is the second one, 3:2. Note చేస్తారా? I'm going to the next one. 1 2 3. Note చేస్తారా? Right, third problem. చేర్పేస్తాం మొత్తం. నెక్స్ట్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంటే డయాగ్రామ్ ఉంచుదామండి, ఆగండి. ఆ నెక్స్ట్ కూడా ఇంచుమించు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడండి. సో ఐ వోంట్ డ్రాప్ ద డయాగ్రామ్, అలా ఉంచుదాం.
డయాగ్రామ్ ఉంచేస్తానండి అండ్ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ కూడా దానికి సంబంధించిందండి. థర్డ్ వన్ ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సేమ్ ఇన్ యంగ్స్ YDSC experiment. ఇదిగోండి డయాగ్రాము. ద స్లిట్స్ ఆర్ 0.2. ఇదిగోండి స్లిట్స్ ఆర్ 0.2 millimeters అంటే డి వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.2 millimeters, that is equal to 0.2 in 10 power minus 3 meters. Immediately convert in MKS. It is observed the distance between the central bright fringe and the fourth. ఇదిగోండి ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్ అండ్ ఫోర్త్. ఏంటిది చూడండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ 0.2 అండ్ ద స్క్రీన్ కూడా ఇచ్చాడు. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 1. which problem you are doing 1.5 meters. In Young's double slit experiment the slits are 0.2 mm and the screen is 1.5 meters, capital D. It is observed that the distance between the central bright fringe and fourth dark fringe ఎక్కడ ఉన్నది 1.8 సెంటీమీటర్స్ అట. అర్థమైందా? 1.8 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. ఏంటి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ బ్రైట్ అండ్ ద ఫోర్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్. సెంట్రల్ నుంచి ఫోర్త్ డిస్టెన్స్ 1.8 ఇచ్చాడు. బాగుంది. ఫైండ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ యూజ్డ్. ల్యాంబ్డా అడిగాడు. సో ఇది దీనికి మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తాను చూడండి. ఇదేంటిది డార్క్ అన్నాడు. డార్క్కి ఎన్నెత్ ఫార్ములా ఏంటి 2n - 1 ఇంటూ లాంబ్డా d బై 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఎనెత్ డార్క్. నోట్స్లో చెప్పాను మీకు కాన్సెప్ట్లో. ఫర్ ఎనెత్ డార్క్ అదే బ్రైట్ అయితే n లాంబ్డా d బై d. దిస్ ఈజ్ ఫర్ బ్రైట్, ఎనెత్ బ్రైట్ ఇది. కానీ డార్క్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇది ఎనెత్ బ్రైట్, ఇది ఎనెత్ డార్క్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫోర్త్ డార్క్ అన్నాడు. సెంటర్ బ్రైట్ ఫోర్త్ డార్క్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పెట్టండి. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ 4. సో 2 ఇంటూ 4 మైనస్ 1 ఇంటూ లాంబ్డా d బై 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లస్లో 4 ఫోర్త్ డార్క్. సో 4 2 is 8 minus 1, that is lambda 7 lambda d by 2d is equal to fourth dark. కానీ ఫోర్త్ డార్క్ ఇచ్చే డిస్టెన్స్ ఎంత 1.8 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్ 10 పవర్ మైనస్. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు వేసేయండి వాల్యూస్. ఇది అడిగాడు లాంబ్డా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీని ఎటు పంపించండి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి. దట్ ఈస్ 2 times d ఇంటూ 1.8 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2. Are you following the points here? 10 పవర్ మైనస్ 2 హోల్ బై కిందకి 7 ఇంకా ఏముంది d. ఈ వాల్యూస్ కూడా వేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ లాంబ్డా. చూడండి 2d ఇక్కడ పట్టుకెళ్ళిపోయాను. 1.8 ఏంటిది కిందకి 7. ఇప్పుడు దీని వాల్యూస్ పెడదామండి. 2 ఇంటూ d 0.2 అంటే 0.2 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 1.8 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండి, బై 7 ఇంటూ d 1.5. నోట్ చేయండి. ఇటు పక్క చేస్తానండి. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. పాయింట్ తీసేసి కిందకి 10 రప్పించండి. ఈ పాయింట్ తీసి, అలాగే ఈ పాయింట్ తీసి ఇంకో 10 కింద రప్పించండి. అలాగే ఇక్కడ 15లో పాయింట్ తీసి పైకి 10 పంపించండి. సరిపోయానని. ఇప్పుడు జాగ్రత్త మల్టిప్లై చేయండి. క్యాన్సిల్ అని అవుతుంది చూడండి. 2 1s are 2 5s are, ఓకేనా? ఇంకా 5 1s are 5 2s are, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 1s are 2 5s are. సో పైన మిగిలే మనకి 2 18, దట్ ఈస్ 18 2s are 36. ఇవ్వండి 2 18 36. ఇంకా పైన ఎంత మిగిలింది 10 to the power of -3 -2 అంటే -5. ఇంకా ఇంకేం లేవు ఇక్కడ. సో 10 to the power of -5 బై కిందన 7 ఇంటూ ఇక్కడ 15 ఇంటూ 5. ఓకేనా? సో ఇది మీరు ఇది చేయాలి, తప్పదు. ఏది 15 5s అంటే 36
by 7 5 is 35 into 15, 15 5 is 75, 5 is 7, 15 3 is 45, 2 1, 525. ఇది డివైడ్ చేయాలి ఇంటూ 10 to the minus 5. అది డివైడ్ చేయగా మీకు వచ్చిన వాల్యూ ఇస్తున్నానండి లైవ్లో, బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ టైం కాబట్టి డివిజన్ చెప్పి వచ్చా చూడండి. రైట్, సో ఆ వాల్యూ మీకు 36 మార్క్స్ చూసుకోండి కరెక్ట్. 15 5 సార్ 5 5 25 to 7, 15 5 సార్ చూడండి 15 5 is 75 into 7, 15 5 is 75 into 7, 7 5 is 35, 5 3, 7 7 is 49, 50, 51, 52, 525 సరిపోయింది. రైట్ అండి. సో ఇది డివైడ్ చేస్తే మీకు వాల్యూ నియర్లీ వాల్యూ చెప్తాను రాసుకోండి, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఐ డివైడ్ దట్ వన్. ఆ వాల్యూ మీకు 0.0685, 0.0685 ఈ వాల్యూ డివైడ్ చేయొచ్చు తప్పలేదు, ఇంటూ 10 power minus 5 వస్తుందండి. దీన్ని జాగ్రత్తగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం. 685 by 1 2 3 4, ఓకేనా? పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే 685 into 10 to the power of minus 9, ఇలా ఉంచకూడదు ఆన్సర్. సో by 100 into 100 అయిపోయిందండి లెక్క. ఆల్మోస్ట్ ఓవర్. లాంబ్డా వాల్యూ యూర్ గెటింగ్. సో డివైడ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడేమో పాయింట్, ఇదేమో 10 to the power of minus 7. ఏంటిది? మీటర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద లాంబ్డా వాల్యూ ఇన్ ద క్వశ్చన్. వేవ్ లెంత్ 6.85, ఓకేనా? 6.85 into 10 to the power of minus 7 meters ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్. నోట్ చేశారా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఒక రిలేషన్ అయితే ఆ డయాగ్రామ్ ఉంచుదాం, లేకపోతే చెరిపోవచ్చండి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కూడా ఇంచుమించు అలాంటిదేనండి. సో ఆ డయాగ్రామ్ ఉంచేస్తాను, మీకు చెరిపేస్తాను చూడండి. రైట్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ అండి. హార్డ్లీ వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ వన్ మోర్. వెరీ ఈజీ అండి ప్రాబ్లమ్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ వస్తేనే చేయగలరు, లేకపోతే చేయలేరు. చూడండి ఏమంటారు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ఇది 4వదండి, 4వ ప్రాబ్లము. అది కూడా సేమ్ అలాంటి. లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ 550 నానోమీటర్స్. దాన్ని మార్చేయండి ఇమీడియట్గా. 550 into 10 to the power of minus 9 meters, because 1 nanometer is equal to 10 to the power of minus 9 meters. ఇది మనకు తెలిసిందే. Is incident as parallel beam on a slit of width 0.1. ఇది ఒక స్లిట్ విడ్త్ ఇచ్చాడండి, సింగిల్ స్లిట్. ఇది డైఫ్రాక్షన్లో 0.1 ఏంటిది? మిల్లీమీటర్స్. ఇది ఏ అంటారు దీన్ని, బికాస్ డైఫ్రాక్షన్ ఇది ఏ. ఫైండ్ ద యాంగులర్ విడ్త్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా. సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా అంటే ఇదిగోండి, ఇదొకటి 2 times వస్తుందండి యాంగిల్. సో ఆల్రెడీ లాంబ్డా బై ఏ, ఎందుకంటే డెల్టా ఎక్స్ తెలుసు కదా, డెల్టా ఎక్స్ ఇది ఏ వస్తుంది ఇక్కడ, దట్ ఈజ్ ఏ సైన్ థీటా. డెల్టా ఎక్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? బ్రైట్ ఏమో డార్క్, డార్క్ ఏమో బ్రైట్, మనకు తెలుసు కదా కాన్సెప్ట్, ఓకేనా? సో లాంబ్డా బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా. వెన్ ద యాంగిల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా. సో లాంబ్డా బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా ఒక సైడు, ఇంకో సైడ్ కూడా ఉంటుంది కదా 2 times. సో 2 times మల్టిప్లై విత్ 2. సో లాంబ్డా బై ఏ ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ 2 లాంబ్డా బై ఏ. సో వాల్యూలో పెట్టేసేయండి, అడిగాడు కదా యాంగులర్. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఇంటూ లాంబ్డా, దట్ ఈస్ 550 ఇంటూ 10 power minus 9 బై ఏ, దట్ ఈస్ 0.1 ఇంటూ 10 power minus 3. పాయింట్ తీసి 10 పైకి పంపించండి. ఇంకేమైనా అయిపోయిందండి. 2 5s are 10, 1 2 5s are 10, 11. ఇక్కడ 0 ఉంది, ఓకేనా? 0 ఉంది. 2 5s are 10, 0 2 5 11. తర్వాత పైన ఇది అయిపోయింది. 10 power minus 9 10, 10 power ఎంత అవుతుంది? -8. ఇది పైకి తీసుకెళ్ళిపోయండి.
ప్లస్ 3. సో ఫైనల్గా 11 ఇంటూ ఈ 2 సున్నాలు స్క్వేరు అంటే 5 అంటే 10 to the power of -3. డోంట్ కీప్ లైక్ దట్, బై 10 into 10. సో దేర్ ఫోర్ 1.1 into 10 to the power of -2. ఏంటి అవి? యాంగులర్ పొజిషన్ అడిగాడు అంటే రేడియన్స్ థీటా. సో 1.1 into 10 power -2 రేడియన్స్. దట్స్ ఆల్ అండి. క్లియర్? రైట్ అండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి. ఇది చెరిపేస్తాం కదా, అవసరం లేదు, దీనికి సంబంధించిన లెక్కలు ఇంక లేవు. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ దిస్ 9th వీడియో న్యూమరికల్స్ ఇన్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్. వెళ్దామా? రైట్. సో ఏమన్నాడు చూడండి ఇక్కడ, ఏ పోలరైజర్ అండ్ అన్ అనలైజర్. ఒక పోలరైజర్ ఒక అనలైజర్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, నికోల్ ప్రిజమ్ which is used as a polarizer to filter light. This is the axis and this is the horizontal axis. Okay na? A polarizer and analyzer are oriented so that the maximum light is transmitted. Maximum light is transmitted. Maximum light is transmitted. What is the percentage of maximum light transmitted when the అనలైజర్ అంటే ఇంకోటి కూడా ఉందండి ఇక్కడ, యాక్చువల్లీ ఇంకోటి కూడా ఉంది, మీకు 2 చూపించాలి డయాగ్రామ్స్లో, 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా? 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ, P1 P2. ఓకేనా? 2 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ప్యారలల్గా చేయాలి 1 by 1. చూడండి. సో వాడు ఏమంటాడు, ఫస్ట్ టైము 30 degrees రొటేట్ చేశాడు అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. రెండోసారి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాలస్ లా. మ్యాలస్ లా యూజ్ చేద్దాం. యూజ్ మ్యాలస్ లా. వాట్ ఈజ్ మ్యాలస్ లా? ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ గివెన్ బై I0 into cos square theta, where this is initial intensity, initial value of intensity. సో ఫస్ట్ పెడదామండి, I0 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్. కాస్ 30 ఎంత అండి? √3/2. సో √3/2 ఇంటూ √3/2 అంతే కదా, 30 పెట్టండి కాస్ ప్లేస్లో. √3/2 √3 ఎంత అవుతుంది? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ √3 అంటే 3/4 అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3I0/4. వాడు అడిగింది ఏంటి? What is the percentage of maximum light transmitted? Percentage. So ఇంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది. పర్సెంట్ అంటే దిస్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100 I0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఇంటూ 100. 4 1s are 4 25s are, that is 75%. ఫస్ట్ ఆన్సర్. రెండవది సేమ్ థింగ్ అగైన్ 60 degrees. So I is equal to again I0 into cos square 60 degrees. So I is equal to I0 cos 60 and the half. Cos square 60 and the half into half. So therefore I intensity is given by I0 into 1/4 and that is nothing but I0/4. So what is the percentage? Percentage ante whatever intensity you got I0/4 by initial intensity I0 into your 100. So therefore I0/4 I0 into 100. I0 4 1s are 4 25s are. ఎంత వచ్చింది? 25%. So what are the answers? 75%, 25%. That's all and that's it. So these are very excellent 5 problems given for your new textbook and new syllabus IPE for wave optics chapter, and this is the 9th video. Again I will be meeting in the last video 10th in the additional exercise NCERT problems అండి. అవి కూడా 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు, అది మన నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్ అండి.